Hello all, welcome back to my YouTube channel. So I'm thinking to start a new series. నేను ఒక కొత్త సిరీస్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. ఇందులో ఈ సిరీస్లో బేసికల్లీ I'll be solving కంపెనీ స్పెసిఫిక్ క్వశ్చన్స్. సో నేను గూగుల్తో స్టార్ట్ చేస్తున్నా. ప్రస్తుతం I'll be doing some videos. You'll be seeing some videos from the questions asked in the Google interview. So yeah, this is the first video and this is the first question that we are going to solve in the series, and the question is triplets with smaller sum. And ee question only Google lone gaadu, ee question ni TikTok, Microsoft, Amazon lo kuda adigaru. So yeah, let's go ahead. So let's see what the question is asking. Okay, let us look at the question, and the question is medium and it is available in GFG. So yeah, I'll be sharing the problem link in the description. Go check out. So the problem says we are given an array of distinct integers and a value sum. Find the count of triplets I comma j comma k such that I j k having I less than j less than k with sum of okay array I j k smaller than the given value sum. Fine. మనం ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుంటే మనకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు, సమ్ ఈస్ 2 అండ్ దిస్ ఈస్ ద అరే అండ్ వీ నీడ్ టు రిటర్న్ ద కౌంట్ ఆఫ్ ట్రిప్లెట్స్ కౌంట్ని మనం రిటర్న్ చేయాలి. సో వాట్ ఆర్ ద పాసిబిలిటీస్? ఒక పాసిబిలిటీ వచ్చేసి -2, 1 అండ్ 0. వీటి మూడింటి సమ్ ఏమవుతుంది? 1 అవుతుంది. And second possibility -2, 0, 3. వీటి సమ్ 1 అవుతుంది. This will be less than 2. It is strictly less than 2. If we took -2, 1, 3 తీసుకుంటే that will be 2 and we want strictly less than 2 so that we don't consider. Okay. Similarly మనం సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుంటే మనకి సమ్ 12 ఇచ్చినారు and this is the array that we got. So basically we have to find the triplets with sum less than 12. So yeah, these are the possible values: 134 and 513 and 137, 514. This is basically 8 and this is 639 and this is 11, right? This is 10. So these sums are less than 12. So these are varying. And let us look at the constants. The constants we got is sum means the value, the target value that we are getting is basically from 1 to 10 power 5, and the size of the length of the array that we were given is 3 to 10 cube. And yeah, each element in the array will be around -10 power 3 to 10 power 3, which means we are having negative values also. We need to consider the case where we having negative values also. Okay. So let's get into the approach how we can do this. So basically ఈ క్వశ్చన్కి మనం బ్రూట్ ఫోర్స్ కనుక ఆలోచిస్తే, if we think about the brute force చూస్తే, the thing is we can traverse the array. Let's say I have this example that is 51347 51347 అనే ఎగ్జాంపుల్ ఉందనుకున్నాం. ఓకే. సో ఈ ఎగ్జాంపుల్లో if you carefully observe, let me say I am going through this in 3 loops, like for int I equals to 0, I less than n, I plus plus, int j equals to 0. Sorry, not 0, because we have a condition that I less than j less than k, right? So j should be greater than I plus 1, j less than n, j plus plus. And for int k equals to j plus 1, k less than n, k plus plus. So this is the scenario.
And so basically it's like we are placing the pointer here I, and initially j and k here will be doing the sum of this. That means if let's say this is a array nums of I plus nums of j plus nums of k, if this is less than the target, then count plus will be having a variable count to track the number of triplets, right? So yeah, initially we'll be searching for these three. This will be 5 plus 3 8 9. So yeah, the count will be for initially 1, and then I'll be moving I, right? I'll be moving higher. I'll be moving I here, and then J here, and K here. And not only that, when we have I here initially, and J here, K here, so then we'll move the J will be here, and we'll move the K here and here also, right? If the K is here 5 1 4, that is 9 plus 1, that is 10. Then the count will become 2. And when we move the K here, 7 plus 5 is 12 plus 1 13. So we don't do increase the count, and we'll just increase the J. Okay, so now J is here, I is here, now K is here, and 5 plus 4 9, 9 plus 3 12. So 12 is not less than 12, it's equals to 12. So we'll move the K here, and yeah, this will definitely be greater than 12. And now I'll move the J here, K here. So 7 plus 4 is 11 plus 5 is definitely greater than 12. So yeah, and then we'll start to move I. So in this way we'll find out the all possible triplets. But let's see what's అసలు ఇందులో ప్రాబ్లం ఏంటి ఎప్పుడు వస్తుందంటే when we look at the time complexity. So time complexity ఏంటి, we are having 3 loops, right? This is running for n, this is running for n, this is running for n, let's say in the worst case. So what will be the time complexity? Time complexity will be O of n cube. ఇది మన టైం కాంప్లెక్సిటీ. ఓకే, సో మనం interviewer will not be satisfied with this, and they will definitely ask to optimize it. So now let us look at the optimized solution. సో ఆప్టిమైజ్ సొల్యూషన్ డిస్కస్ చేసుకోవడానికి సేమ్ ఇంతకుముందు తీసుకునే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నా. సో ఆప్టిమైజ్ చేసేటప్పుడు వన్ థింగ్ దట్ వీ క్యాన్ డూ ఈస్ సింపుల్గా మనకి ఫాస్ట్గా తొందరగా టు ఫైండ్ అవుట్ యునో the pairs, we need to sort this array. ఎందుకంటే క్వశ్చన్లో వాళ్ళు స్పెసిఫిక్గా చెప్పలేదు మనకి సార్టెడ్ అరే ఇస్తారని, సో వీ హ్యావ్ టు సార్ట్ ఇట్. సో దీన్ని సార్ట్ చేసినాక మనకి ఎట్లా వస్తుంది 1 3 4 5 7, రైట్? సో దిస్ ఈస్ ద సార్టెడ్ అరే. నౌ ఇందులో నేను ఏం చేస్తానంటే ఫస్ట్ ఐ విల్ ఫిక్స్ అన్ ఎలిమెంట్. నేను ఒక ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ని ఫిక్స్ చేసుకుంటా, ఎందుకు ట్రిప్లెట్స్ కావాలి కదా మనకి. ట్రిప్లెట్స్లో ఒక ఎలిమెంట్ని ఫిక్స్ చేసుకొని I will try to find the other 2 elements where I'll get the sum as less than my target minus my fixed element. Clear ga cheppa. So basically let's assume I have fixed this element, first element నేను ఫిక్స్ చేసుకున్నా అనుకోండి. సో 1 ఫిక్స్ చేసేసుకున్నా. ఇప్పుడు మనకి వాడు ఇచ్చిన టార్గెట్ ఏంటి? టార్గెట్ ఈజ్ సమ్ ఈజ్ 12, రైట్? మనకి వాడు ఇచ్చిన సమ్ 12. ఇప్పుడు నేను ఇది మన మెయిన్ ఏం నమ్స్ ఆఫ్ ఐ ప్లస్ నమ్స్ ఆఫ్ జే ప్లస్ నమ్స్ ఆఫ్ కే షుడ్ బి లెస్ దెన్ 12, రైట్? నేను ఇప్పుడు దీన్ని ఫిక్స్ చేసేసుకుంటే, దీన్ని 1 అని ఫిక్స్ చేసేసుకుంటే ఇప్పుడు నా కండిషన్ ఏమవుతుంది? నమ్స్ ఆఫ్ జే
plus nums of k less than 12 minus nums of I, which is 1 here, 11. సో ఇలా నేను nums of I ని ఫిక్స్ చేసుకుంటూ పోతా. లైక్ ఫర్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ I will iterate through the array to find pair where the pair sum is less than the sum that they given minus the element that I fixed. Okay, సో ఇదన్నమాట. ఇది త్రీ సమ్ స్మాలర్ని 2 సమ్ స్మాలర్గా ప్రాబ్లమ్గా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం just by fixing the first element. So first element fix చేసినాక how this works అంటే 1 3 4 5 7. సో ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత I is fixed and I need to find the sum pair in this where the sum is less than 11. So I would approach a 2-pointer approach. నేను 2-pointer approach యూజ్ చేసుకొని దీన్ని సాల్వ్ చేస్తాను. So basically I will put a pointer here and a pointer I here and j at the end. Starting element అంటే I plus 1 ఎలిమెంట్ దగ్గర నేను ఒక I plus 1 అంటే ఇనీషియల్లీ నేను ఫిక్స్ చేసుకున్న ఎలిమెంట్ I అనుకుంటే విచ్ ఇస్ 0 బేస్డ్ ఇండెక్సింగ్ 0 1 3 4 1 2 3 4. సో ఇక్కడ నేను ఈ ఎలిమెంట్ని ఫిక్స్ చేసుకున్నా కాబట్టి ద నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ని నేను ఫస్ట్ పాయింటర్ స్టార్టింగ్ పాయింటర్గా సెట్ చేస్తా అండ్ ద లాస్ట్ ఎలిమెంట్ని ఎండ్ పాయింటర్గా సెట్ చేస్తా. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ రెండింటి సమ్ చేస్తా. ఈ రెండింటి సమ్ 3 + 7 దిస్ ఇస్ 10. ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ లెస్ దెన్ 11 ఈ జే పాయింటర్ని నేను ఎంత మూవ్ చేసినా కానీ వీటన్నిటి సమ్ కూడా లెస్ దెన్ 11 వస్తుంది కదా, బికాస్ దిస్ ఇస్ ద మ్యాక్సిమం ఎలిమెంట్. ఇది మ్యాక్సిమం ఎలిమెంట్ ఎందుకు మనం యారేని సార్ట్ చేసినాం. సార్ట్ చేయకపోతే వీ డోంట్ నో వెదర్ ఇట్ ఈస్ మ్యాక్సిమం ఆర్ నాట్. బట్ ఇప్పుడు సార్ట్ చేసినాం కాబట్టి ఈ లాస్ట్ ఎలిమెంట్ డెఫినెట్లీ మ్యాక్సిమం ఉంటుంది. సో ఈ ఎలిమెంట్ కాంబినేషన్ విత్ ద మ్యాక్సిమం ఎలిమెంట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ లెస్ దెన్ 11 అయినప్పుడు మిగతా ఎలిమెంట్స్ అన్నిటితోని కూడా ఇట్ విల్ బి డెఫినెట్లీ లెస్ దెన్ 11, రైట్? సో బేసికల్లీ ఇక్కడ నేను ఫ్రమ్ ద రైట్ సైడ్ I want to find the position where I am getting the sum less than my sum minus fixed element. నాకు రైట్ సైడ్ నుంచి ఒక పొజిషన్ దొరికినాక అండ్ I don't need to compare this and do the addition and comparison for remaining elements. I'll just write the number of elements before the element. ఇక్కడ నుంచి దీనికి మధ్యలో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో అని రాసిస్తా. ఎన్ని 1 2 3. సో బేసికల్లీ ఐ విల్ డూ కౌంట్ ప్లస్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు రైట్ మైనస్ లెఫ్ట్. దిస్ ఇస్ ద రైట్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద లెఫ్ట్. సో 4 - 1 that is 3. So basically it's that simple. We don't need to compare for everything, and this is the optimized solution. Count equals to అదనమాట సంగతి. సో దిస్ ఈస్ ద అప్రోచ్ that we are going with. I hope you understood this. So yeah, let's get into the coding. Coding కంటే ముందు మనం టైం కాంప్లెక్సిటీ అండ్ స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీని చూద్దాం. సో బేసికల్లీ టు ఫిక్స్ ద ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఫిక్స్ చేస్తూ I have to traverse through the whole array from I equals 0 to n-2, because because మనకు ఒక కండిషన్ ఇచ్చారు కదా I less than j less than k అని. సో డెఫినెట్లీ there must I and j and k must be greater than I. So definitely we have to go 0 to n-3 వరకు వెళ్ళాలి. ఫర్ లూప్లో రాసినప్పుడు లెస్ దెన్ n-2 అని రాస్తాం. ఓకే, n-3. సో జనరల్గా మనం ఇది ఎన్గా తీసుకుందాం, లైక్ ఫర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ టైం కాంప్లెక్సిటీ. ఇందులో ఆఫ్టర్ ఫిక్సింగ్ I నేను ఏం చేస్తా, I'll be calling another function which is 2sum smaller. ఓకే, 2sum smallerలో బేసికల్లీ ఈ ఫంక్షన్లో 2sum smallerలో ఏమవుతుంది అంటే ఇందులో I'll be having a for loop కాదు, వైల్ లూప్ ఉంటుంది. లెఫ్ట్ రైట్ 2-pointer అప్రోచ్ కదా, వైల్ లెఫ్ట్ లెస్ దాన్ రైట్ ఈ అప్రోచ్ ఉంటుంది. సో బేసికల్లీ ఇట్స్ లైక్ ట్రావర్సింగ్ ద array ఓన్లీ.
సో n into n, సో మన టైం కాంప్లెక్సిటీ O of n square అవుతుంది. ఈ లూప్ n టైమ్స్ రన్ అవుతుంది అండ్ ఈ వైల్ లూప్ కూడా n టైమ్స్ రన్ అవుతుంది. ఇన్ ద వర్స్ట్ కేస్, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ you have an array and you are starting here I and here j. సో నాకు ఇక్కడ సమ్ గ్రేటర్ దెన్ మన టార్గెట్ వచ్చింది, ఇక్కడ సమ్ గ్రేటర్ దెన్ వచ్చింది. సో వరస్ట్ కేసులో నాకు i+1 ప్లేస్లో ఐ ఫౌండ్ ఎన్ ఎలిమెంట్ వేర్ ద సమ్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ద టార్గెట్ వాల్యూ, ద డిజైర్డ్ వాల్యూ ఐ వాంట్. సో ఆ కేసులో n. సో basically time complexity will be O of n square and the space complexity will be O of 1, and in the previous case also space complexity O of 1 because we are not using anything, right? So space complexity would be O of 1. So yeah, let's do the coding part. I hope you understood these complexities and the approach. So code చేద్దాం ఇప్పుడు. And also one more thing that I missed, I feel like, so ikkada ee approach lo we are also sorting before we start anything. A loop start chese mundu kuda manam asalu element fix chese mundu kuda we are sorting it. That sorting ki it would take O of n log n. So time complexity em avutundante n square plus n log n O of. So basically n square definitely n log n kante ekku untundi kabatti it would be approximately O of n square. Okay, fine. So code part చూద్దాం. సో కోడ్లో స్టార్టింగ్ ఫస్ట్ int n equals to array dot size. నేను array dot size నేర్చుకుంటాను ఎందుకంటే ఫర్ లూప్ రన్ చేయాలంటే అందులో n పెట్టాలి. డైరెక్ట్ array dot size కూడా పెట్టచ్చు just to make it easier and convenient. And we need a count, right? We need to return the count. We need to find out the count of triplets whose sum is less than the sum given. And yeah, ముందు మనం సార్ట్ చేసుకుందాం. సార్ట్ array dot begin comma array dot end, and then for I'm going into the loop for int I equals to 0, I less than n minus 2. I have seen the reason ఎందుకు n minus 2 పెడుతున్నా ఎందుకంటే I less than j less than k. సో I j k ఈక్వల్ ఉండద్దు, లెస్ ఆ కండిషన్ ఈక్వాలిటీ అనేది సాటిస్ఫై అవ్వాలి, ఇన్ఈక్వాలిటీ అనేది సాటిస్ఫై అవ్వాలి. సో n minus 2 వరకు వెళ్తున్నా. అండ్ యా, count plus or equals to I need to create another function. ఈ ఫంక్షన్ ఏంటంటే it will solve to some smaller and it needs a sum int sum vector int and array and sum అనేది ఇక్కడ ఓకే array, and it also needs int start. ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలని, because we are starting from the next element, right? So yeah, I'm calling this function to some smaller here. ఇక్కడ నేను ఒక ఎలిమెంట్ ఫిక్స్ చేసిన కదా పిలుస్తాను. ఇప్పుడు సమ్ ఏమవుతుంది, సమ్ ఈక్వల్స్ టు సమ్ మైనస్ array of I, because yeah, we just discussed it, and array will be array and start will be I plus 1. Okay, so this is the count and we have to return the count, right? So let's return the count. Return count. ఈ ఫంక్షన్ పని అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ ఇది 2 పాయింటర్, ఇక్కడ కూడా మనం int n equals to array dot size తీసేసుకున్నాం. అండ్ ఇది 2 పాయింటర్ అప్రోచ్ కాబట్టి ఐఎమ్ హ్యావింగ్ లెఫ్ట్ పాయింటర్ అండ్ రైట్ పాయింటర్. సో లెఫ్ట్ వచ్చేసి మన స్టార్ట్ అండ్ మన రైట్ వచ్చేసి n minus 1. ఓకే, and while left less than right, so
సో వైల్ లూప్ అనేది కండిషన్ ట్రూ అనేది వరకు రన్ అవుతుంది. వన్స్ ద కండిషన్ బికమ్స్ ఫాల్ట్ ఇట్ స్టాప్స్ ఎగ్జిక్యూటింగ్. సో if array of left plus array of right and plus array of right less than మన sum అయితే దెన్ మన కౌంటర్ మనం ఇంక్రీజ్ చేయాలి. ఇక్కడ కూడా మనం కౌంట్ని రిటర్న్ చేస్తున్నాం కాబట్టి లెట్ మీ జస్ట్ హ్యావ్ ఎ వేరియబుల్ ఇంటూ కౌంట్ 0 and count will be right minus left and I'll be increasing the left ని పెంచుతాం, అంతే కదా. నెక్స్ట్ ఒకవేళ మనకి సమ్ అనేది లెస్ దెన్ సమ్ రాలేదంటే రైట్ పాయింటర్ని మూవ్ చేద్దాం, రైట్ పాయింటర్ని తగ్గిద్దాం. ఓకే, సో దిస్ is how this will work and at the end I'll be returning the count. ఇక్కడ count plus or equals to because we need to add, not just equal, override చేయొద్దు. సో yeah, looks good to me. సో రన్ చేసి చూద్దాం. It worked well. Submit చేసి చూద్దాం. Yeah, it worked. Thank you for watching. I hope you understood this. If you have any doubts, please comment down, and I'm also attaching the code and the problem link in the description. Go and check it out. Bye bye. Happy coding.